Geno mar nyakwa Ramogi nitiere kare odiochieng' mar tich ang'wen. Odiochieng' mabende anoka joma thoth oikore mar mondo yud weche manyien ma waikoni gi thuoloni. Parni ma en odiochieng' mar ariyo nyaka ne wachak dwe mar ariyo, kendo oganda mathoth bende koro rwako dweni endi gi sironyo bang' kwang'i weche ma opogore bang' dwe mar achiel bedo dwe mar ariyo. Ka nyithindo bende odonje sikul, kendo jonyuol osebedo ka dasore koni gi kocha mar ni lek margi mar miyo nyithindgi somo makare chopo kare. Nyakwa Ramogi wan gi mathoth mwaikoni weche manyien mag Migago e Ramogi TV, ka bende gin mago ma wasechoko chakro kinyi ma bende moko timore gi sani. Obiro tudore gi jofwambo magwa mantiere kuondego achiel kachiel. Mokwongo ayudane weche ma wamiyo pek. Lipote wi tuo mar kansa oyango ni kansa mar thuno ema ni malo moloyo pacho ka kiluwe kod mano mar dhod nyodo ka kaunti ma Nairobi kod Nakuru otelo gi kwan joma yudo gi tuo mar kansa. Jopuonj 7 mane omaki e tipo ka puonjo nyithindo timbe moko maricho ochwali doho ma ogembo. Wasebedo kwa thagore gi buru ni ma miyowa tuoche mopogore opogore. Sani endi nyocha mwatudore gi jakom mar boda karaoke wang'anyo ndara ka indi mondo miwa yud konyruok, lakini pok wakonyore. Jodak kod johala ma Jomvu e kaunti ma Mombasa obago ng'anyo kaluwore gi chal marach mar apaya. Inyalo tudori kodwa e namba 36000 namba marwa mar ote machuok Nyakwa Ramogi, kata bende nyalo loso koda kokalo e Facebook page mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle na Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche kokalo e Twitter handle mara @GeorgeBati_ kachiel ka bende iluwo Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Nyakwa Ramogi machiegni, nyinga en George Bati. Duol mar EPRA timo romo mar sumo pacho ganda e kaunti ma Kisumu kaluwore kod paro mar medo nengo mar sitima ma ochwal gi duol ma ochung'ne keyo teko sitima e pacho ka KPLC. Kaluwore gi pek mar ngima, nengo mar tedo teko sitima oseidho malo, kendo mondo ganda odhi nyime gi yudo sitima, duol mar EPRA ochwalo paro mar medo nengo ma jopiny biro ng'iewo godo sitima. Kata kamano, giwacho ni paro no pok oyangi kendo pok oketi e tim, kaluwore ni pod gisumo pacho ganda ewi yore ma winjo bed ni luwo. As per the direction of the government. There has been a lot of changes in the economy. You understand that what we have said is there is a lot of growth. We have increased the level of customers. We have increased the network that supplies our customers. We have also increased generation. The last time the review was done was actually in 2018. And if you consider the time that has passed, the inflation that has happened, the dollar inflation, depreciation that has happened, and the investments that we have done, the monies we have borrowed to invest in this generation, transmission, and even distribution. That is what calls for the increment in the rate of tariff. I'm sure all of you appreciate that for the last 3 years, we've not had rationing. We are able to get power, but that then goes into an investment. So if we can increase the investment into the transmission and the infrastructure, Kenya Power can give you reliable energy that all of us need for industrialization, for example, and for us to conduct business in an economical way. It is not a done deal, because if it was actually, there was some finality, then we would not be going around the country collecting views of the public. Kenya Power would have made the application. As I said, this is an application. There is no finality to the application. We as a regulator are now going around the country to engage the public and also to engage other stakeholders, so that then when we then retreat, as we do our technical and economic analysis of the application, we also take into consideration the views of Kenyans. And as we make then the decision, this will be an informed decision based on the comments that we have received, based on Kenya Power's application, and we intend then to make a balanced decision. Kowuok Kisumu dhi nyaka gwenge ma Mombasa, kamoro ni jodak e gwenge mag kona ya reli e kar chung'o bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa kawuono bago ng'anyo e apaya ma Changamwe kadhi Miritini ka giywago wach buru ma gikoni donjo nyaka e udi kaluwore gi gedo mar apaya no. Ikoni chenro mag ohala e alworano sani koro rochore nikech buru
ka komachielo bende giywago wach tuoche mag ahonda to kod athung'a ma gikoni ok rum chutho to kuom nyithindo matindo. Singo manochwalnegi kod jago manomiyo rank mar gero apayono ni idhi kuo pi mar tieko buru gikoni pok ochopi nyaka sani, gino makoro miyo johala dar e alworano kaluwore gi onge mar jonyiewo. Buru osebedo ka nego wa apaya ni mwasendiko barua mwadhe watero na jo Kenya National Highway Authority, lakini onge duoko. Wasebedo kwa thagore gi buru ni miyo tuoche mopogore opogore. Sani endi nyocha mwatudore gi jakom mar boda boda karaoke wang'anye ndara ka endi mondo mi wayud konyruok, lakini pok wakonyore. Contractor nobiro ke miluongo ni China Huwi ne wabet go pinye public participation. Bwa winjre ni kano bed noloso ndara ni to nokel pi e seche moloso ndara. Okwaseneno mano nyaka nyo higa chakre. Wakwayo China Huwi maloso ndara ni mondo los ndara yo makare. Nauzo lewni kae to shida mar barabara en buru. Ukivaa nguo asubuhi, ukibita tu mara moja, customer tatu nambeba na kuambia wewe mbona hujaoga? Ndugu yangu ile fumbi imeng'ata hapa kwa manguo na unaonekana wewe mwenyewe hujaoga. Naambia rais, tafadhali rais, tuangalie kama watu wa Jomvu hapa sisi. Barabara zote ukitembea Mombasa mzima, barabara imetengenezwa kabisa, iko safi, lakini ukianzia hapa Jomvu tayari tembea tu hata tukiwa na kamera. Jomvu tumeumia kabisa, tafadhali. Nafanya biashara zangu, ukienda kuleta mali hapa kama nguo hivi, ukiangalia unaweza fikiria mtu ameokota hiyo nguo baada ya masaa matatu, utaona hiyo nguo hata wewe mwenyewe huwezi tazama na ukaipenda. Tunaharibu pesa, tuko na watoto ndio hawa wale tunafanya kazi hapa, tunaumia. Mimi niko na kifua kila wakati, asima inapanda. Nifanye nini? Na hapa ndio mahali nafanyia kazi, siwezi ondoka. Mtoto anataka kula, tunataka kuishi. Tufanye nini? Rais wetu atujibu tafadhali. Kaluwore gi medruok mag masiche mag apaya ahinya e gwenge mag Kenol e kaunti ma Murang'a kokalo nyaka Sagana e kaunti ma Kirinyaga nyaka e gwenge mag Marua e kaunti ma Nyeri, apisas mag telo ma ochung'ne apeyni madongo ma pacho ka Kenha otimo limbe mar chwo wang'gi kaka gedo mar apayano dhi nyime. Apayano ma igero e bwo sir mar bengi mar dongruok pinje Afrika kata African Development Bank, ma bende koro wacho ni gimor kod chenro mar gedo mar apayano. E kindego joma tiyo kod apayano kamoting'o derepe okwa mondo obed akicha ka gintiere apaya kaka yor duoko piny masiche mag apaya ma osebedo katimore e apayano. I'm here to appreciate the progress made, but more importantly, the impact it is having on the lives of people. I really commend the Kenyan authority for the work which is progressing well. From the design, from the implementation, I can see the works are on the right track. We expect to complete the road within the set timelines, which is quite within this year. We are really commending the efforts being put. On the side of the contractors, we have seen a really capable team which is very committed. This project encompasses the development of 5 markets in each of the lots. That is a total of 10 markets which will support the local businesses. We are also investing in safety in terms of footbridges. Footbridges, particularly where we have schools, where we have a heavy population that crosses the road, we will introduce footbridges. Now, we are also undertaking environmental issues. We are all aware of the greening of the world that is required. We are aware we have experienced a drought in the recent months. We have planted 61,000 trees in this region to counter the carbon effect. Kawadhi gwenge mag Nakuru kochani apisas magarita kwe kaunti ma Nakuru okaso puonj ne derepe mag matatu kendo kwayo gi mondo gimed bedo akicha e apaya kaluwore gi medruok mag masira mag apaya ahinya to apaya maduong' mawuok Nakuru ka ochomo Nairobi. Ka oloso e bura mar oganda e lap mar Railways, komanda mar obila Peter Mwanzo ochiwo siem ne derepe mondo mi obed akicha ka gin apaya kendo giluwore gi chike mag apaya kaka yo mar duoko chien masiche mag apaya. Derepe bende korka korgi okwayo jogo matiyo kod nyamburko mating'o jowuoth mondo rangi ngima derepe ka imiyo gi jip makende kaluwore gi tijgi mar riembo.
Jakom mar weg matatu kata weg nyamburko mag jowuoth e gwenge mag Central Rift Stephen Muli omedo siro wachno ka wacho ni chike mag apaya kolu to biro duoko chien masiche mag apaya. Ya pili ni human error. Kati ya hizi ajali zote tuko nazo hapa, hakuna ambayo ni mekaniko. Zote zimesababishwa na binadamu, either kwa kufanya misjudgment, ama kuendesha gari kwa ujeuri, ama kuendesha gari akiwa mlevi, ama yeye mwenyewe ameamua wacha nikufe. Kila sako iende itengenezee sticker alafu muweke. Alafu sasa gari yako ikipatikana hiyo haina sticker, basi usilaumu mtu. Kwa hivyo chama zote tukitoka hapa muanze hiyo. Jodak e kaunti ma Taita Taveta onyiso morgi kaluwore kod wach gacho kolo makoro yangi ni biro wuok Mombasa kendo chung Voi kapok ochopo e boma ma Nairobi, ka giwacho ni chenro no dhi jiwo okang' mamalo dongruok e kaunti ma Taita Taveta. Kaluwore kod gavana mar Taita Taveta Andrew Mwadime, gacho kolo no mabiro chung Voi kar saa 10:30 mar odhiambo dhi kelo konyruok maduong' ne johala koting'o jochung' kata jokuny mula, joriembo mag taksi kod mine matimo hala e boma ma Voi. Johala go bende koni gibiro bedo kod tich mayot golo mwandu Nairobi kata Mombasa ka gitero e boma ma Voi. Hivyo tunawashukuru sana na tunajua kwamba Taita Taveta County kuna vile tunaenda kufaidika kwa hili gari kusimama wakati kama huu, especially kwa mambo ya tourism. As Kenya Railways, we are actually very committed to spurring the economic growth of Taita Taveta, and this is why then we decided to have the stopover of the train in Voi, because we realize the potential that there is for this county. Tunataka wao sengine wanatoka waende kule juu Mlekenyi pale wacheze Mwazindika na ndugu zangu hapa. Tunataka sengine waende mahali hivyo na tushikane so that our community can revamp up. Manake kwa sasa bado uchumi wa Taita na Taveta uko chini sana. Sasa wanakuuliza tu, angalia ajira ya Kenya Railways, uone eneo hili lao unaweza likasaidia namna gani. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago chieng' mar Tich Ang'wen dwe ndalo 2 dwe mar 2 2023. Amora ahinya ni yiero Ramogi TV e kind televisen mamoko odiechieng' ma kama ka wami weche manyien mag Migago e yor adimba kendo e yo ma onyinyore. Gie sani adwa ni mondo akaw yweyo mara mokwongo weche manyien mag Migago ka jogo mabende na kwayo ni mondo uorna ote magu kotenre gi weche manyien ma wakelo ni e odiechieng' ma kawuono. Igolnwa pachi kotenre gi weche mag apaya mineno, yore mag rito ngima oganda e apaya kachiel kod mathoth. Ka ndika ng'iyo taneno ka mindon mar sangla ka gak Ramogi ler sana kendo weche manyien choponwa kaluoka e yo makare. Amosi kanyo jotelo nyaka ti giratiro mondo jopiny obed mamor okoth kawuok ko chia sota. Erokamano Ramogi TV. Gie sani yie mondo akaw yweyo madundo kaduogo porwan gi mathoth med mana ketika. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili kalo amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mana Ramogi TV. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get
And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wambua Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso saa 3 otieno e mine wacho. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyakora Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien gi sani wang'iane matimore gwenge mag Samburu. Ripota mag iye ma ohiu ma osebedo kamedore e kaunti ma Samburu koro keto jogo makero ne ratiro mag nyithindo manyiri akere keke. Sani koro gitemo maginyalo mar donjo e kor gwenge ka gichiwo puonj makare manyalo konyo duoko piny kwan mag iye ma ohiu e gwenge makono. Sharon Ong'aw negi wach mathoth e wi lipodni. Ma en gwenga matamioi mantiere e imbo mar kaunti ma Samburu. Minigi wuok oko mar chiwo puonj makare ne nyiri mondo duok chien buche mag iye ma ohiu ahinya ne rowere. So we decided to get to the grassroots so that we can sensitize the community on the importance of educating our children, the importance of getting our children out of the early marriages, and even advocate for those children who are still very young to go back to school. Anastasia Dida, mok nyinge maradiera, en miyo mantiere gi nyathi achiel, kendo nyaka sani opek kogeno nyathine mare marariyo. En achiel kuom rowere manogamore mochon. Gima mako dhok en ni okia kata wuon nyithinde. Nikapata boyfriend, ngakuwa nampea chakula, nikapata ujauzito. Kwa naendanga shule, alikuwa form 4. Shule alimaliza na alienda kwao. Akaniacha mimi na mtoto. Hakuna mwenye atatulipia rent, hakuna mwenye atatupea chakula. Ilibidi tu nikatafuta mwenye atanisaidia. Bila nilipata, akanipea ujauzito. Lakini sasa sijui baba huyu mtoto ndio naye. Kilomita apaga beach, en gweng mung'ere kaka Shaba.
Ka waromo kod Nancy Namunyak, mabende ok nyinge maradier. Odhi mbele gi loso ode. Namunyak en rawera mantiere gi higni 16 kendo intiere gi nyathi ma jadweche 7. Niko na mwaka 16 years na niko na mtoto mwenye ako na mwezi 7. Nilipata tu mimba nikiwa shule, nikaambiwa tuende kwa huyo mzee na mama yangu. Wadwaro ng'eyo ponono ka entiere gi geno mar dok kendo e sikul. Sitamani kurudi shule juu nilioleka, nikazaa na nilijenga hata nyumba. Sasa ndio maana. Frida Leti, mabende en nyinge maroledhi, ok dwa mondo nyinge ong'ere. En chiliel manoyudore e chal makete kod ma. Banka ne okende chon kendo mako ich ma ohiu. Mimi niko na miaka 20 sasa hivi. Nilioleka nikiwa na miaka 16 ambapo nilijaliwa nikapata watoto 2, lakini baadaye nilipata mziba. Mzee wangu aliniacha nikiwa mdogo. Naomba tu mwache kupeana watoto wenu kwa sababu wanapitia changamoto mingi. Jokedera tiro mag joma mine korka korge. Wacho ni kido kod timbe mag dhot ka dhot emose yudore ni chwalo medruok mag iye ma ohiu e pacho kae. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Piny owacho ikwayo mondo kaw ting' e chiwo kony e yore mag jiwo joma ni kod dang'ni mag paro e seche ma bende jopiny kalo e weche mathoth kendo gibedo gi parruok mang'eny kaluwore gi ngima mamedo idho. Kaluwore gi riwruok mar Umoja ni Nguvu Initiative mar mbalariany ma Masinde Muliro kotelgi kod John Marambu, gichiwo puonje ne rowere e wi bedo gi paro maler kendo gikwayo sirikal mondo konygi tayo chenrono nyaka e kor gwenge, ka giwacho ni jopiny manie kor gwenge bende gi dang'ni mag paro. Jopuonjre go lero ni tim mar akwede koya kuom jogweng' osenyayo wach mar rowere donjo e timbe mag tiyo gi yedhe makelo mer kaachiel kod kuok gi timbe mamoko. So by creating awareness, we're able to break the stigma and the discrimination which is associated with mental health. And if we can sympathize with those clients who are suffering from other illnesses like cancers and HIV/AIDS, why don't you also sympathize with those clients who are suffering from mental health issues? Because mental health is an illness just like any other illness. And I would really like to urge our government to set funds, to allocate funds for these clients who are suffering from mental health. Virtually analysis is carried out. Mostly people who have a mental health problems are the youth. Not only the youth, also the elders in the society also have a problem with this. That is why we have gathered here as an initiative to empower these people that don't die out, speak out. There are some of the challenges you face outside there, and sometimes you think that you have no one to talk to, but we are here as an initiative. Look for someone who can actually be in your level of assistance. Wadhi nyime gi weche manyien kama nok mar tije nenore e kaunti ma Siaya seche ma koro jodak moingo 21,000 oro kwayo mar donjo e thuolo maromo 300 manolande gi bod tije kaunti no ka gitwa gi jofwambo e boma ma Siaya. Jakombo ndiko ji tije kaunti no Elijah Ochoch wacho ni joma ne oro kwayo mar tije yor mbui lonyo nyasani romo 11,750 kama moko mar 12,000 ne chinko kalo ya PC mar kaunti magibiro matin ne dwe achiel bang' mane en janon buge mag omenda mag piny owacho Edward Uko keto ayanga lipot ewi telo kod chal mar mibadhi e kaunti ma Siaya kendo chwalo paro mar chungo chenro mag ndiko ji tije e migepe mopogore opogore ka tijno owene bod mandiko jotije kaunti no nyaka ne puodh jotend migepe mag kaunti. Also came and delivered their applications manually. 10,022. So we are coming at the point I'm talking, because we haven't cleaned the records, we are talking about 21,772 applications for the approximately 300 positions that we had advertised. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro ni piny owacho medo omenda mag dongruok kuonde chung'o od bura kata CDF ka gikoni kwan joma dwaro konyruok ma ichiwo kokalo CDF ahinya jopuonjre osemedore kopim kod higni mokalo. Jonyuol go moting'o Joseph Mangeteni kod Susan Chacha oluwo ni kaluwore kod ngima mamedo bedo matek
Thoth jopuonjre geno gi nitie kuom basari ma ichulo kokalo kuom agulu mar CDF mondo eka gichop lek margi mag somo. Komiti mar CDF e kar chung' od bura ma Kuria East olero ni nyocha ne giyudo kwayo mag jopuonjre maromo 5,000 madwaro sir mar somo kokalo CDF kopim kod 4,000 e higa mokalo. Form 4 niko na form 3. Sasa nilikuwa naomba hata hapo amenisaidia, ninashukuru. Wale watu wamebaki ni wengi sana kulingana na ile battle imepatikana katikati yetu hapa Maranatha Nyabosongo. Tungependa kuona kwamba pengine hiyo mfuko uongezewa kidogo kusudi karibu kila mmoja awe anapata. Maana mmoja akipata hapa, wengi wale wamebaki ni kulalamika. Na wakilalamika hakuna aliyewafinya kwa sababu ni kitu tumefanya free and fair. According to CDF, the act is very specific. The highest we can give is 35% of the allocation to the constituency, or the minimum we can give is 25% of the allocation. Ramogi wamedo dhi nyime kendo wang'iyo mago motende gi weche makedo kod tuo mar kansa. Kama ni jochiw thieth e kaunti ma Kisii medo dhi nyime kod chenro mar pimo jopiny ne tuoche mag kansa ma piny owacho chiwo maonge chudo. Gijiwo jopiny mondo miyo chope kuonde mag thieth mag sirikal mondo pimgi kendo giyud puonj motendore kod tuo mar kansa. Chenro ni dhi nyime e sub counties duto ma Kisii. In our county, Kisii, we tried to accelerate the activity as a way of creating more awareness by teaching people along all the communities, in all our sub-counties, in all the hospitals, in all the chief barazas, and any opportunity that we could get through the media, we were able to make our people aware that this is cervical cancer screening awareness month, where we need to accelerate those activities. So my appeal is that let's continue, our women, let's continue screened, because this screening is normally free. It's free of charge. Nobody's asked to pay. It is never painful. It is quite beneficial in that once the lesion is found, treatment can be done as early as na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema, sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Sababu tumegundua kwamba hii cervical cancer ndio second killer of cancers worldwide. Sasa tunapowafanyia screening, wale wanaopatikana wakiwa na ugonjwa huo ama chembe za saratani wanapata matibabu na hapo. Piny owacho mar kaunti ma Machakos chako chenro mar miyo chiemo jopuonjre mag ECD duto e kaunti no. Ka oloso e kinde yawa yanga chenro no, gavana mar kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti oyango ni jopuonjre 1,160 mag ECD mayudore e wards 40 biro chiemo e sikunde kokalo e chenro kamano. Ese miluongo ni PP1 kod PP2 bende ibiro nyuane ni chakula tumboni, masomo kichwani. Kaluwore gi Wavinya Ndeti, sirikal mare osetiyo kod omenda maromo $30 ma nyaka sani e chenro mag miyo jopuonjre chiemo e sikundegi. We gather here to initiate a very important exercise of especially the early childhood development education centers. As I flag off the distribution of the assorted foodstuffs to the respective schools in all 40 wards in Machakos County, I thank you all who took part in making this day successful. As you all know, early childhood development ECD is a devolved function which makes our responsibility as a county government to invest in the early childhood development of our population. Na kauno dhialo di chieng' marito kuonde mag thieth. Chenro kama ondago mayudore kaunti ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Odani waturu ne achiel kachiel kod jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach manyaka gie sani
nitiere alwora ma ibagie nyasi ni mondo nyiswa ni to weche chalo nade gi kinde ni, gin jomage ma ochopo bede migepe mag piny owacho, to gin kuond mage ma oseyangi kaka thidhia mowinjo bed ni irito, okenge mage moketi gi chike mage mowinjo bed ni luwo, kata mana jopiny modak e alwora go mondo gibed gi ng'eyo kuom gik mowachi e nyasi ma kama. Ali Abich, amosi ni misawa ka intiere Homa Bay, ahinya to gwenge mag Karachuonyo. Ondago kanyo nyiso ni to rito thidhia ni en wach ma omi pek e okang' machalo nade e gwenge ma Homa Bay. Erokamano George Bati, awinji makare kwa bira chiel kachiel kar thidhia ma Ondago mantiere ka chur bura ma Karachuonyo. Ke wacho odiochieng' ma kawuono piny ngima dhialo odiochieng' mar kuonde mag thidhia ma onego bed ni rito kaka achiel kuom yorego eko ma konyo alwora. But Homa Bay County kaendi wan kod wetland kata kar thidhia ma Homa Bay kaendi ma en Ondago ma wantiere odiochieng' ma kawuono, kendo kama kawuono obage nyasi ma ka nyalo neno to kaendi en mano bende wetland kata thidhia ma Ondago kaendi maduong' ma osebedo ka kuom higni mathoth. Kata kamano jopiny ma oloso kaendi koni poko okete tim makare mondo mine ni orite yo malong'o manyalo konyo rito alwora kaachiel kod kelo mwandu e yo mowinjore. Nyasi ma kawuono Bati oyuore kod jotelo mochung'ne weche mag alwora e kaunti kaendi kotelo kod jatend migawo mochung'ne alwora kod pi e kaunti Homa Bay kaendi, kaachiel kod migepe mopogore mag piny owacho kod mago eko mag piny owacho, ma bende tich ma gisebedo ka gitimo maduong' ahinya e kaunti kaendi en konyo rito alwora maneno ni alwora ma Homa Bay kaendi obedo makare, kendo kawuono gigo tach kaendi maneno ni Ondago wetland kaendi bende oyudo rit makare, kendo ne ni chenro go eko ma onego bed ni timo e wetland kaka ka thidhna kaendi otime yo makare. Gi kaendi Bati ka ok ketho sa, an kod jatend migawo ma ochung'ne chenro mar rito alwora e kaunti ma Homa Bay kaendi, ma bende ne wendo modhialo e nyasi modiochieng' ma kawuono kaendi, ma oyuoro neno ni to gin ang'o okenge kaunti ma Homa Bay mage ma kaunti ma government Homa Bay kaendi nigo neno ni bende osebedo ka donjo kendo timo tich moko kaendi, to gin chik mane ma gidhi kawo negi mondo thidhna Ondago kaendi rite mowinjore achiel kachiel kendo Ondago kaendi ng'ato nomo kelum kendo en kama koro opung'e thidhna no kotu ok ang'e kaka wacho ni mowinjore mondo rite kaka dwaro. Kamano, nying Dr. Joash Alo, anie matelo ne migawo mar ler mar gwenge gi pi. Wuono wan Ondago mondo wapar thidhna gima duong' ma wachako timo, achiel kuomgi en wuoyo kod jopiny mondo ging'e ni thidhna en gima ber, nikech pi mawuok e thidhna en pi maler ma thidhna chungo, kendo en pi makonyo oganda e yor modho kaachiel kod tedo to koda gi le. Wach maduong' machielo en ni e thidhna bende jopiny nyalo yudo chiemo. Aina mag chiemo minyalo yudi e thidhna en kaka rech mar kamongo kaachiel kod mumi. Nyithindo matindo bende nitie winje moko ma gisomo asoma to pok gineno gi wang'gi, kaachiel gi kute mopogore opogore kata thuonde magi dakie e thidhna. Omiyo thidhna en gima duong' ma jopiny nyaka riti. Wan kaka sirikal mar Homa Bay County kotelne gi Mheshimiwa Gladys Wanga, wasechano ni thidhna duto manie kaunti wabro dwa ni mondo oriti e yo makare. Nachiel, jopiny ok onego ged machiegni kod thidhna. Jopiny ok onego pur machiegni kod thidhna mamiyo lope duto yweyore to donjo e thidhna. Wach machielo en ni nitie yiende machalo dundu gi moringa ma wanyalo pidho machiegni kod thidhna mondo mi pigno omed bedo maliw. To bende wajiwo jomodak e gwenge machiegni gi thidhna ni mondo gipidh yiende mondo ka koth chwe to kik koth oywer buru kaachiel gi chuodho duto ka gitere e thidhna. Omiyo wan kaka sirikal ma Homa Bay, thidhna duto manitie waseikore mondo mi ogeng'gi mondo jopiny oyud pi maliw. To maduong' bende yore mag somo, thidhna konyo e yore mag somo, nikech wang'eyo
ni nitie gik misomo e sikunde kata e mbalariany ma nyithindo masomo nyaka bigine kod wang'gi. Wan kod Tom Mboya University wabro kwayogi ni mondo koro gikaw thuolo ni mondo gitim nonro mar thidhna machalo gi ma, to kendo gikel jopuonjre machiegni mondo ne ber mar thidhna, kaeto gijiwa mondo gibed ga ndiko moko minyalo ke gwenge mamiyo jopiny somo to neno ni nitie ber mar rito thidhna. Omiyo thidhna en gima duong' kendo wajiwo jo Kenya duto ni kamoro amora ma wantie warituru thidhna. Waziri wacho ni un kod chenro mar rito thidhna mantie Homabay kae, to ka wantie ndago kandi ko kariembo tinyalo neno ka chigni atamalo 90 mar thidhna ma undago kaendi owang' kendo tuo moko nyiso ni en kama ng'ich monego bed ni rito. Ka ng'eni bende usebedo kod chenro kata chien kane makonyo rito gik machalo kama kik tim wang'o thidhna kaachiel kod jomodak machiegni ka koso nu ita mondo odiochieng' ma kawuono yangi koka oket chenro ma ungo mar rito thidhna mantie Homabay County ka? Erokamano, mano en gima wasebedo ka watimo e gwenge duto. Wan gi jomotelo na alwora mag gwenge ma waluongo ni sub county environment officers. Jogi ondikgi mondo giwuothe gwenge ka giriwore kaachiel kod chiefe gi assistant chief gi jodongo gweng' ka gikonyo jopiny duto mondo ging'e ber mar rito thidhna. Omiyo en gima wasebedo ka watimo, kendo kawuono bende uneno ka sirikal mamalo bende oriwore kodwa e chenro ma kawuono kotelnegi gi DCC maka mondo wami jopiny ong'e ni nitie pek ka ok warito thidhna, omiyo nyaka warit thidhna. Omiyo county government ma Homabay ondiko joma tijgi en rito alwora, tachiel kuom alwora ma girito en thidhna. Kapok awe, inyalo nyiso jo neno mag RAMOGITV sani mopore kod thidhna ma kawuono wantie mondago ni, bende sub counties te 9 ma Homabay ka be nitie thidhna moko mopore gi ma kawuono wantiere ni? Wan gi thidhna mang'eny, nitie kata Soko Kawino, wan gi thidhna nyaka kidhi Mfangano, wan gi thidhna kuonde mang'eny, ne ok wanyal dhi kuondgo duto, to wajiwo ji nikech ji duto ng'eyo kuonde ma thidhna go nitie, kendo ndalo ma oro nitie kuonde ma giyude pi. Wach maduong' kuom thidhna ni thidhna miyo pi ok rum, kendo kata kidwa kunyo kisima tiyude yo mayot korit thidhna. Omiyo jothurwa nyaka rit thidhna. Bati kapok awe, yan ka kod achiel kuom jago mosebedo ka kedo rito alwora e kaunti Homabay kandi, kendo en director mar riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni alwora makare, ma thoro margi en konyo e rito alwora kaachiel kod neno ni alwora rit makare manyalo miyo kor lwasi bedo makare e kaunti Homabay kandi. Willis, ibiro nyiswa ne kaka un riwruoge moko mag piny owacho ok ang'e ni chenro mage ma un go ma neno ni thidhna ma Homabay kandi oriti e mowinjore, kinyalo neno toke kaneno ka rito thidhna ni ok osebedo makare. Chenro mage ma un go ka migepe moko mag piny owacho e konyo sirikal rito thidhna mantie e kaunti kaendi? Erokamano jowinjowa, kendo adwoko erokamano maduong' ne Homabay County. Odiochieng' ma kawuono ne wariwore kendo wabedo achiel kuom counties mane ne oamua ni mondo kawuono wa celebrate odiochieng' mar thidhna e piny ngima. Kaka wasewuoyo, waseng'eyo ber mar thidhna, kaka iwinjo ko waziri owacho kamano, to mak mana ni koso ng'eyo osemiyo thoth jowa ok ong'eyo ber mar thidhna. Koro wan kaka riwruok mek piny owacho kwariwore kod county government kod national government, wawuok oko mondo wapuonj jopiny ber mar thidhna. Kaka koro sani kwang'eyo chien ka tiyudo ni ji en kroch, ji donjo e kuonde thidhna, to kuonde thidhna gi nigi beyo, nikech kwang'eyo manifesto mar Her Excellency the Governor to wacho ni wantiere kod gimoro miluongo ni mwandu marambulu kata blue economy. Blue economy wang'iye kod yore mopogore opogore. Kama wachung'e ka king'iyo maber, kata ka nwawuothe iye, to wayudo ni mwandu mantiere iye ka opogore kod le, pi, winje, kute mopogore opogore ng'eny kendo kuondegi. Koro wanyalo kawo wach mar ecotourism mondo wariw ka en kama ko orit maber, to nyalo kelo mwandu maduong' ne Homabay kendo ne jogweng' mek Central kendo ne pinywa in general. Ne wane process mar loso plan mar higni 5 miluongo ni CIDP, kendo recommendations mabeyo mantianwa wacho en ni ng'iyo kako onego bed ni kuondegi irito mondo wa generate mwandu koa kuondegi. Kamano.
George Bati mana chiel ka chiel waloso kod jokanyo e sekta ma alwora ka chiel kod piny owacho ma Homabay kaendi kaluwore kod thoro ma wach ma kawuono mar ng'iyo kaka inyalo chir kendo kuonde mag thieth na moko osebedo ka dhi makare kaunti ma Homabay kaendi kendo pod wabro dhi nyime ka kod luwo twak madhi nyime ka mondo wawinji to bang' ka wang' romo ma kawuono orumo to jokanyo e sekta mochung' rito alwora kaachiel kod migawo mochung' alwora e kaunti kaendi gin ang'o ma gibiro wuok godo bang' burani mar konyo rito thiethna ma wantie ma ondago kaendi kaachiel kod thiethna mamoko ma bende yudore e kaunti ma Homabay kaendi ma bende ok osebed ka irito e yo mowinjore. Bati kamana nya Ali Abich kuom ripota kaachiel kod nyiso ayanga gik matimore gi chenro moketi ahinya gi piny owacho mar kaunti ma Homabay kod jochiw sir mamoko weche mag rito alwora e kaunti ma Homabay ewi rito thidhia mopogore opogore e kaunti no. Ageno ni pod mathoth ibiro medo luonwa ka bende ng'iyo to gwenge mamoko bende ma thidhia nitiere to gin to giketo okenge mage kata jopiny tiyo e yo machalo nade gi kuondego mar neno ni oritgi. Wawere kod ma timore Homabay nyaka Ramogi wadonje weche ma bende otenore gi report. Riwruok mar Transparency International ogolo report ewi chal mar mibadhi e pinje mopogore opogore. Pinje moko osegoyo okenge malach ka moko to pod temo rakore gi chilo mag mibadhi. Cleophas Olwoch nigi ler mathoth. Kaluwore gi nonro mane otim kod riwruok mar Transparency International e nonro mane otim higa mokalo mar 2022, pinje moko pod medo yudo kwan mapiny e rang'iny mag kedo gi lweny kaachiel kod mibadhi. Nonro no bende yango ni mibadhi osemiyo jopiny mathoth olalo yie kaachiel kod geno ne sirkal. Ywak jopiny mathoth bende koro nitiere ni ponono sirkal nyalo chwalo arita makare ne jopiny ma kinde mathoth bedo kod landruok mag weche tulo kendo rocho arita kwe. E nonro manotim higa mokalo mar 2022 ne otim e kind pinje maromo 180. Nonro no ne otim e kind 0 nyaka point 100 ka 100 nyiso ni piny ne ler kendo onge mibadhi moramora. Ka 0 nyiso ni pinyno nigi mibadhi e rang'iny mamalo. Pinje mathoth ne oyudo kwan e kind points 50 kod point 100. To e kind pinje 180 mage mane otimo maber. Kuom points maromo 100, piny Denmark ne nie thuolo mokwongo ka gin gi points 90. Iluwe gi pinje mag Finland kod New Zealand mane ni kod points 87. Pinje mane otimo marach e kind pinje 180 gi oting'o South Sudan kod Syria mane oyudo points maromo 13, ka piny libamba ma Somalia ne ni kod points 12. To pinje Afrika ne otimo nade e nonro ni? Piny Seychelles ne oyudo points 70, ka Botswana kod Cabo Verde ne oyudo points 60. Pinje mag Afrika ma ugwe bende ne onyiso ni gikedo kod mibadhi e rang'iny mopogore opogore, ka otelnegi kod piny Rwanda points 51, ka iluwe gi piny Tanzania points 38, Kenya points 32, Uganda points 26, ka Burundi ne oywayo boto kod points 17. Kaluwore gi nonro, piny Kenya ne oyudo points 32 kuom points 100. Kenya koro timo maber kotenore gi nonro mane otim e higa mar 2021, kama Kenya ne nigi points maromo 30. Kuom pinje 180, Kenya ne nie thuolo mar 123, kata odoko ni Kenya oyudo ngase namba. Ne okochopo kwan madwarore matin mogik e chal mar mibadhi e piny mangima ma en 43 ewi 100. Riwruok mar Transparency International oyango ni kata odoko ni piny owacho mar Kenya ne osingo keto lweny mager mar tieko mibadhi, okenge malong'o pok ong'e. Ne gilero ni mano luwore ni sirkal mar Kenya Kwanza ne okochiwo luor ne katiba ma pacho ka kare 6 marango timbe mag jotelo madonje lemo mopogore opogore e piny owacho kane giyiero jotend migepe mane chind mibadhi omieno. E chal mar mibadhi, piny Kenya osegoyo okenge maneno ka koro medo points maromo 5 ka wuok e higa mar 2018, kama Kenya ne nigi points maromo 27. Cleophas Olwoch, Ramogi TV. Riwruok mar wega magawa kaachiel kod johala mag kong ogolo ywak ne piny owacho mondo odwok piny osuru ma ochuogi ewi kong'o e pacho ka. Giwacho ni medo osuru nego ohandgi, kendo gikwer ni osuru ok e yo makende mar kedo kod midhiero mar kuong' e pacho ka. Riwruogno kwayo piny owacho mondo mi owek kumo johala ma uso kong'o
kendo mondo sirikal oket maino e timo pedha ne jolos andiwo machiko kopuodho. Bende gidwaro ni mondo mi tudruok obed makare kindgi kod piny owacho e yore mag bero angi. Giwacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua onego winje ywak mar johala ka bende gisingo mar luwo chike ma otenore kod uso mag kong'o kaka oket kod piny owacho. Both at the family and societal levels alike. While the recent move by the government to contain alcohol abuse is welcome, there are some aspects of its implementation that we consider are not aligned with our expectations. It is our considered view that the problem of illicit and counterfeit alcoholic drinks has largely been caused by the availability of cheap alcohol manufactured by dealers of fake products. This was further compounded by the laxity of our security officers to heighten surveillance and enforcement mechanism during the electioneering and transition period, especially during the 2022 general election. The results was that unscrupulous entrepreneurs took advantage of these lapses to conduct illegal business. We note with great concern that part of the government's plan against the sale of illicit alcohol is the reduction of licensed bars as well as regulation of operating hours across various towns. I would like to give the government free advice. We have been in this business for many years. Even 2015, tulimwaga pombe. Tulimwaga pombe siku tatu, your story ikaisha. Let involve the stakeholders. I can tell you, ile kitu inakunywa Mount Kenya, one bottle of it is costing 90 shillings. But the manufacturing of that bottle is 67 shillings. Ile kitu iko ndani is costing 20 shillings. Ngatachielo witonge mane bang' liech monje gwenge maga Mnarani e kar chung'o bura ma lunga e kaunti ma Kwale ka oganda ma Shimba Hills ywak ni liech gol weko puothe gi motieko. Lipot luwo ni Jeffa Nyanje ni liech ma ichich goro ni wuok karito le Masabo nomonjo e kinde ma nodhi dalane seche mag otieno. Jopiny ogolo kwayo ni duol mar rito le mag bunge pachoka KWS mondo miyo manyieo mar duoko lego e kuonde mag rito le mag bunge mawinjore mondo kik gimed kelo midhiero ka gin kod luoro ni ginyalo monjo kata mana nyithindo makoro sani mondo e sikul. Sisi hapa tumehangaishwa sana na ndovu, na sisi ni wamama ambao katika hii sehemu yetu iko na shida ya maji. Maji tunayachukua mbali, tunaenda kuchota maji usiku. Ndovu ndiye huyu ambaye sasa amekuwa ni kero katika maeneo yetu. Tunaomba serikali ikaweze kutusaidia. Hata mtoto wangu aliumia mguu akifukuza ndovu tu. Sasa mwasema tufanye nini? Huyu mnyama mkubwa hivyo. Na ndamalizia watu. Kama minazi yangu inaisha wachukua atakula nini? Amekula mahindi, amekula migomba, amekula minazi, na ni ndovu ambaye anaonekana hawezi kuzuilika na waya kwa sababu anajua kwamba pembe zake hazigusu na waya na anatumia hizo pembe zake kukata waya. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza imuondoe huyu ndovu, either wambebe wampeleke au wamuue kabisa aondoke, maana hatumtaki, amekuwa kero katikati yetu. Kuna wanyama watatu ambao ni masugu kabisa na serikali wameshindwa na hawa wanyama wao. Wa kwanza ni ndovu, nyani, tumbiri. Wewe mtu wa KWS tunakushauri sana. Tumetengeneza vitu ambavyo hata wewe huvijui. Kama wamekushinda uamue tutengeneze wenyewe. Kawadhi Garissa nyakora mugeni tena munispa ma Garissa ogolo siem ne jopith mag jamni makoro thoth e boma ma Garissa ma obiro kaluwore gi ywak mar jotimo ohala e bomano ne jamni gosebedo kabayo abaya e bombe kata e bomano kendo kinde ka kinde giketho nyaka mwandu ma migi kendo gibende gimiyo uso bedo matek ne jo ohala go kendo keto weche gi kama tek. Jo ohala go osebedo kayudo lal mathoth kaluwore ni jamni masiko ka chamo mwandu ma giuso kendo gituro koda kasitonde mag jo ohala bende. Joriemb taksi e boma ma Garissa bende koro chuo ywak margi ka giwacho ni jamni go oseketho nyamburko ahinya e kinde marwedhi. Kata kamano, tend munisipa ma Garissa oramo ni ok gibimedo ndalo mar daro jamni go e boma ma Garissa. Gisingo ni gibiro chako timo pedha mager mar neno ni omak weg jamni kochakore chieng' tich abich mar jumani. Inafunja kwa mira, side mira inakufunja.
na hakuna mahali unafuatilia. Hiyo hasara ni yako tu, wewe ndio unajitengenezea. Saa nyingine inakugonga ikiwa inapigana, hasara ni yako, wewe ndio unajitengenezea. Hata gari imepondeka kwa upande. Sasa tuko na shida sana, kuna hasara ambayo hatuna mahali tunafuatilia. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Tunataka kwa serikali, tunaomba hii ng'ombe itolewe kwa town, maanake inatusumbua sana. Ng'ombe zinapita kwa vibanda zetu zikichukua sukuma, zingine zinachukua mahindi, zinachukua cabbage, na hata wakati mwingine haziongopi watu, zinagonga watu. Hii ilitokana na sababu kadhaa. Moja yao ikiwa ni kwamba mifugo imekuwa mingi kwa mji. Umekuwa usumbufu kwa sababu wakiwa wengi zaidi, barabara zote zimekuwa sasa watu wanakabiliana na mifugo. Mifugo wamekuwa wengi kwa barabara zetu. Pia wachuuzi wanasumbuka kwa sababu wanasumbuliwa na mifugo ambao wamekuwa wengi kwa mji. Tuliwahimiza wale watu ambao wanafuga wanaweka mifugo kwa mji waweze kutoa, na tukawapatia muda ili wajipange, na baada huo muda kuisha, kama watakuwa hawajatoa, tukasisitiza kwamba tutaweza kuzichukua na kuwachukulia hatua. Oken gima wendo ka ilalo yerwi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, ni mar en gima timorega. Jatelo mano biro ka inyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Okanyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gidholuo sani koro e view sasa. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Nakuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni tim adhula mar Bayern Onyang' ne Mainz ka giloyo gi gonde